ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ এবং ফেজ কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপের মধ্যে পার্থক্য করো। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ এবং ফেজ কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো। The main difference between bright field microscope and field contrast microscope are mentioned below. আলোর ব্যবহার, use of light. ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, এই মাইক্রোস্কোপে আলো সরাসরি নমুনার মধ্যে দিয়ে যায়। নমুনার বিভিন্ন অংশ আলোর শোষণ এবং প্রতিসরণের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, in this microscope light passes directly through the sample. Different parts of the sample become visible through the absorption and refraction of light. Phase contrast microscope, এই মাইক্রোস্কোপ আলোর ফেজ পরিবর্তন ব্যবহার করে প্রতিসারাঙ্ক এর পার্থক্য সৃষ্টি করে, যা নমুনার ভিতরের গঠন দেখতে সাহায্য করে। ফেজ কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ, দিস microscope uses phase changes of light to create difference in refractive index, which helps to see the internal structure of the sample. প্রতিবিম্বের প্রকৃতি, nature of image. ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, এই মাইক্রোস্কোপে উজ্জ্বল পটভূমির ব্রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড বিপরীতে গাঢ় রঙের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। Bright field microscope, in this microscope a dark image is seen against a bright background. Phase contrast microscope, এই মাইক্রোস্কোপে নমুনার ঘনত্ব এবং প্রতিসারাঙ্কের পার্থক্যের কারণে উজ্জ্বল এবং অন্ধকার অংশের মিশ্রণে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। Phase contrast microscope, in this microscope the image is formed by a mixture of bright and dark parts due to the difference in density and refractive index of the sample. ব্যবহার, uses. ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, এটি সাধারণত রঙিন বা স্ট্রেইন করা নমুনা দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন ব্যাকটেরিয়া বা কোষের স্থায়ী স্লাইড। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, it is commonly used to view colored or stained samples such as permanent side of bacteria or cells. Phase contrast microscope, এটি জীবন্ত এবং স্বচ্ছ নমুনা যেমন জীবন্ত কোষ, টিস্যু কালচার এবং অণুজীব দেখার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। Phase contrast microscope, it is especially useful for viewing living and unstained samples such as living cells, tissue cultures and microorganisms. সুবিধা, advantages. ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, এটি ব্যবহার করা সহজ এবং কম খরচে পাওয়া যায়। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, it is easy to use and available at low cost. ফেজ কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ, এটি জীবন্ত কোষের অভ্যন্তরীণ গঠন স্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করে এবং কোষকে স্টেইন করার জন্য প্রয়োজন হয় না। ফেজ কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ, it helps to see the internal structure of living cells clearly and there is no need to stain the cells. অসুবিধা, ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, স্বচ্ছ নমুনা দেখার জন্য কোষকে স্টেইন করতে হয়, যা কোষের স্বাভাবিক অবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারে। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, টু ভিউ ট্রান্সপারেন্ট স্যাম্পলস cell have to stained which can alter the natural state of the cells. Phase contrast microscope, এই মাইক্রোস্কোপে হ্যালো ইফেক্ট দেখা যায় যা প্রতিবিম্বের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে। Phase contrast microscope, this microscope shows a halo effect which can affect the quality of the image. আলোর পথ, light path. ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, আলো সরাসরি কন্ডেন্সার লেন্স থেকে নমুনার দিকে যায় এবং তারপর অবজেক্টিভ লেন্সের মাধ্যমে প্রতিবিম্ব তৈরি করে। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, light travels directly from the condenser lens to the sample and then the image is formed through the objective lens.